შემოსვლიდანვე ისტორია გაცოცხლდა თვალწინ, ის მასალები, რაც დავინახე, გამოკრული ფოტო მასალები, ვიდეო და აუდიო მასალებით, გამახსენდა ყველაფერი ის, როგორ მიმდინარეობდა ის პროცესი, როდესაც ომი დაიწყო. ეს დოკუმენტები, რაც კედია ამ გადასაფარებლებზე, არის პირდაპირ კავშირში ჩემთან, ჩემს ოჯახთან, ჩემს ახლობლებთან, ჩემი ოჯახის წევრები დაიღუპნენ, დაიჭრენ ომში და ჩემს ოჯახზე ძალიან მძიმედ იმოქმედა ამან ყველაფერმა. ამ გამოფენაზე განსხვავებული არის ის, რომ აქ შესაძლებელია სხვადასხვა ხმები მოისმინო და სხვადასხვა პერსპექტივით დაინახო კონფლიქტი. გამოფენა კონფლიქტის დერეფნებში იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ გააცოცხლო წარსული და შეეხო უახლეს ისტორიას. ისტორია არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ არქივის ნაწილი და არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ გამიზნული მკვლევრებისათვის. Let's imagine a young student who visits the exhibition and then goes back and kind of asks his parents, how do you remember the past? How do you remember the conflict? What was your experience of the first day of the war? ძველთაობის ხალხისათვის იყო ამ პროცესების მონაწილე და აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი ემოცია და ძიმე გამოცდილება და ეს ემოცია აქვს ჩამჯდარი თავის თავში და საჭიროა რომ ახლა შეხედოს ამ ყველაფერს სხვანაირად გადაიაზროს. There is not so much information available about the conflict, so it is of special importance to make it accessible, to make it available for everybody who needs it, who wants to use it. The bravery of being able to work with counterparts across divides, to enter into this sphere which is essentially the first draft of history in some ways. But I think what one wasn't prepared for in the end is bringing it all together. How incredibly touching it is. დღეს მოუგვარებელი კონფლიქტების ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წარსულის, კერძოდ 90-იანი წლების ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის გააზრება, გაანალიზება, შეფასება. ამისათვის არ უნდა დაველოდოთ კონფლიქტის მოგვარებას. პირიქით, ეს წარსულზე მუშაობა თავად არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი სამშვიდობო დიალოგისათვის, კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესისათვის. Probably the only way not to create new war, it is to learn from the previous war. It means to learn how you hurt somebody or somebody hurt you. So it is very important for this exhibition and the memory project itself that it provides the basement for people to learn what they did, first of all what they did, and only then what others did to them. So not to repeat in both ways in future. I think the exhibition has really helped to interest more people in hearing the perspective from the other side and people are asking for more access to materials that reflect the Abkhaz perspective and understanding of what happened then. ეს პირველ რიგში ჭირდება ახალგაზრდებს, ახალგაზრდა თაობას, ვინაიდან წარსულზე მშენობის დროს ისინი ეყრდნობოდნენ არა საზოგადოებაში არსებულ მითებს და ხელისუფლებიდან წამოსულ ლეგენდებს, არამედ რეალურ ფაქტებს, რომელთა შორიდან მოახერხებენ გადააფასონ არსებული ვითარება. ეს არქივი კარგად აჩვენებს იმ დროს დაშვებულ უამრავ სხვადასხვა სახის შეცდომებს და რასაც შეიძლება ვერ აღიქვამს და ვერ ხედავს საზოგადოების უმრავლესობა, მაგრამ წლების შემდეგ ეს უფრო კარგად იქნება დანახული. ეს დოკუმენტები, რომლებიც აქ წარმოდგენილი არის გამოფენაზე, დარწმუნებული ვარ, გარკვეული წლების შემდეგ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე ამ ეტაპზე შეიძლება ესენი ჩანდნენ საინტერესოდ.
ის ადგილები, სადაც დევნილებს უწევდა ცხოვრება, არ იყო ვარგისიანი საცხოვრებლად. შესაბამისად, დევნილებს უწევდა დადიანების გამოყენება არადანიშნულებისამებრ. ფანჯრების, კარების დასაფარავად ასე ქარი არ შემოსულიყო. ამიტომ ეს ადგილები გახდა სიმბოლო დევნილების ცხოვრების, როგორც ომის დროს, ისე ომის შემდეგ. Всякий политический акт принимается тогда. One of the exhibits here that really made an impression on me is this footage of one of the sessions in the Parliament just weeks before the outbreak of war in 1992. And I've watched this footage together with one of the MPs from Abkhazia who is in this film. And I've also watched it with MPs from that time here on the Georgian side. And going through this experience of watching the material with them on either side of this conflict divide, knowing that they can't meet with one another and talk, it's made a really big impression on me. It's a picture which was ordinary one. It's a period of time when it was filmed, because it says the war is here, and it's written 5 times, and just on the fence. So many people were passing by, and maybe unconsciously somehow reading it, and maybe not. But now, today, when I'm looking at this, I understand that it was maybe the most important, but it was just in the fence. Looking at this, especially the letters, I really felt heartbroken because some people really have gone through all these hardships and they're still going through them, especially people in Abkhazia. I really hope that in the future, us Georgians and Abkhazians just come to one agreement which would satisfy both parts. But at the moment, it's still very complicated, but I'm still hoping for a better future.